Hello children, welcome to AKN Sprint Education. In this video, let us discuss about statistics important 6 mark questions. Okay children, 6 mark questions we will discuss now. Okay, actually we have 3 concepts here: mean, mode, median and also O-G-Curves. Okay, all 4 topics we will discuss in single video so that it will be useful for you in your exams. Coming to question number 1, the scores of 20 students in a test as tabulated as follows: marks 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. That is our class interval. And number of students we call it as frequency. Number of students we call it as frequency, right? So, what is the class interval? As class intervals are 0 to 5. Let me write class intervals here. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. Okay, these are the class intervals. And number of students 3, 4, 7, 2, 4. So what we need to find here? We need to find here find the mean in step deviation method. We have to find the mean. So actually we have 3 formulas to find the mean of a group of data, whatever it may be. Okay, so what is the formula for mean? As the formula of mean is it is going to be represented by the letter x bar is equal to sigma fi xi by sigma fi. This is the formula to find the mean by using direct method. ఒక డైరెక్ట్ మెథడ్ అయితే ఫార్ములా ఏంటి? సిగ్మా fi xi by sigma fi. అసలు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మీన్కి xi వాల్యూ ఫైండ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. xi వాల్యూ, xi అంటే క్లాస్ మార్కు. అసలు xiని ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తామంటే నథింగ్ బట్ మిడ్ వాల్యూ, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. లేదంటే xi ఫార్ములా కూడా ఉంది, లోవర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ డివైడెడ్ బై 2. మనకు క్లాస్ ఇంటర్వెల్ 0 to 5ని క్లాస్ ఇంటర్వెల్ 0 to 5లో క్లాస్ ఇంటర్వెల్ 0 to 5లో 0ని లోవర్ లిమిట్ అంటారు, 5ని అప్పర్ లిమిట్ అంటారు. 5ని ఏమంటాము? అప్పర్ లిమిట్ అని అంటాం. ఓకేనా? అంటే మనం ఏం చేయాలంటే లోవర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ డివైడెడ్ బై 2 చేయాలి. అంటే 0 ప్లస్ 5 బై 2. 0 ప్లస్ 5 ఏమవుతుంది? 5 అవుతుంది, అంతే కదా? 0 ప్లస్ 5 5 బై 2 అవుతుంది. 5 బై 2 అంటే నథింగ్ బట్ 2.5 అవుతుంది. సో ఇక్కడ క్లాస్ మార్క్ ఏమైంది? 2.5. నెక్స్ట్ 5 ప్లస్ 10 15. 15 బై 2 అంటే 7.5. ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 సక్సెసివ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ వచ్చేసి మనకు 5 ఉంటే ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ 5 ఉంటుంది. 7.5 ప్లస్ 5 ఏమవుతుంది? 12.5. 12.5 ప్లస్ 5 17.5. 17.5 ప్లస్ 5 22.5. అంతేగా? ఇది మన xi వాల్యూ. దీన్ని fi అనుకుంటే దీన్ని xi అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము fi xi ఫైండ్ చేయాలి. అంటే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి. fiని xiతో మల్టిప్లై చేయాలి. 2.5 ఇంటూ 3 25 3 జా 75 అంటే 7.5. 7.5 ఇంటూ 4 4 5 జా 20, 4 7 జా 28, 28 ప్లస్ 2 30 అంటే 30.0. 12.5 into 7 7 5 is 35, 3 7 2 is 14, 14 plus 3 17, 7 1 is 7, 7 plus 1 8 and 87.5. 17.5 into 2 2 5 is 10, 2 7 is 14, 14 plus 1 15, 2 1 is 2, 2 plus 1 3. Next 4 into 22.5, 4 5 is 20, 4 2 is 8 plus 2 10, 4 2 is 8, 8 plus 1 9 and 22.5 into 4 nothing but 90. Now let us add here.
So this is called summation sigma fi xi. So 0, 5, 5 plus 5, 10. Okay, 1 plus 7, 8, 8 plus 7, 15, 20, 2 plus 3, 5, 5 plus 8, 8 plus 5, 13, 16, 16 plus 9, 25. So sigma fi xi is 250. Point 0, after point there is no value. Now coming to sigma fi, 6, 13, 13 plus 4, 17, 17 plus 3, 20. సో సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ వచ్చేసి మనకి 250 వచ్చింది. సిగ్మా ఎఫ్ఐ వచ్చేసి 20 వచ్చింది. అంటే 0 0 క్యాన్సల్. 2 1 జా 2 2 జా 0.0, 2 5 జా 10. సో మీన్ వచ్చేసి ఎంత వచ్చింది? 12.5. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ విచ్ మెథడ్? డైరెక్ట్ మెథడ్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డైరెక్ట్ మెథడ్? మీన్ ఎక్స్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ. ఓకే చిల్డ్రన్, మీన్ ఫార్ములా ఏంటి? సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ మెథడ్. మెన్షన్ ఏం చేయకపోతే. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో ఏమైనా మెన్షన్ చేశాడు? మీన్ ఇన్ స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్ మెన్షన్ చేసిండు. అప్పుడు కంపల్సరీ మనం స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడే చేయాలి. ఓకేనా? సో స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్లో చేసే ముందులో మనం సెకండ్ మెథడ్ ఇంకోటి ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్. అది కూడా చేద్దాం. ఇక్కడ సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి a plus sigma fi di by sigma fi. దీన్ని ఏమంటారంటే అస్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ అంటారు. అస్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ అంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఏ అంటే ఏంటి? ఏ అంటే అస్యూమ్డ్ మీన్. అసలు అస్యూమ్డ్ మీన్ ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తాం? మనం అస్యూమ్డ్ మీన్ ఫైండ్ చేయాలంటే xiని అబ్జర్వ్ చేయాలి. స్టూడెంట్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకు ఫ్రీక్వెన్సీతో వర్క్ లేదు, మనకి xiతో వర్క్ ఉంటుంది. 1 among xi we need to consider as a. xiలో ఒక వాల్యూను ఏగా కన్సిడర్ చేయాలి, దట్ టు మిడిల్ వాల్యూ. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 12.5ని ఏగా కన్సిడర్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? అర్థమైందా ఏ వాల్యూ ఏంటో? తర్వాత ఇక్కడ మనకి న్యూ టర్మ్ వచ్చేసి ఏముందంటే డిఐ. డిఐ అంటే డీవియేషన్, అది మనం ఫైండ్ చేయాలి. అసలు డిఐ ఫార్ములా ఏంటి అంటే డిఐ ఫార్ములా వచ్చేసి di is equal to xi minus a. ఏంటి? xi minus a. ఇక్కడ xi వాల్యూ వచ్చేసి 2.5 మైనస్ 12.5. అంటే 2.5 మైనస్ 12.5 ఎంత అవుతుంది? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10 అవుతుంది. విచ్ 10? మైనస్ 10. నెక్స్ట్ 7.5 మైనస్ 12.5 ఏమవుతుంది? మైనస్ 5. నెక్స్ట్ xi వాల్యూ 12.5, ఏ వాల్యూ 12.5, 0 అవుతుంది. 17.5 మైనస్ 12.5, 5. 22.5 మైనస్ 12.5, 10. అర్థమైందా డిఐ వాల్యూ ఎట్లా వచ్చాయో? ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము నెక్స్ట్ మనకి ఏముందంటే ఇక్కడ ఎఫ్ఐ డిఐ ఉంది. ఎఫ్ఐ డిఐ ఉంది అంటే ఎఫ్ఐని డిఐని మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేద్దామా? 3 ఇంటూ, సో హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఎఫ్ఐ డిఐ 3 ఇంటూ మైనస్ 10 మైనస్ 30, 4 ఇంటూ మైనస్ 5, 20, 7 0 జా 0, 2 5 జా 10, 4 10 జా 40. సో వాట్ ఈస్ సిగ్మా fi di? దట్ ఈస్ ఫస్ట్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ యాడ్ చేసుకుందాం. మైనస్ 30 మైనస్ 20 వచ్చేసి ఏమైందంటే మైనస్ 50 అవుతుంది. 10 ప్లస్ 40 వచ్చేసి ఏమైందంటే ప్లస్ 50 అవుతుంది. అంటే మైనస్ 50 ప్లస్ 50 ఏమైంది? 0 అయింది. అంతే కదా? 0 వచ్చిందా? సో మనకి ఫార్ములా వచ్చేసి ఏ ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ డిఐ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ. ఏ వాల్యూ ఎంత అని మనకు వచ్చింది? ఏ వాల్యూ 12.5. సో లెట్ మీ రైట్ ఏ వాల్యూ 12.5 ప్లస్ స్టూడెంట్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ డిఐ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 0 కనుక 0 డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ వాల్యూ ఎంత? 20. సో 0 బై సంథింగ్ వాట్? 0 ఓన్లీ, రైట్? సో 12.5 ప్లస్ 0 బై సంథింగ్ ఏమైంది? 0a. సో 12.5 ప్లస్ 0 ఏమవుతుంది? 12.5. చూడండి 2 కేసెస్లో కూడా మనకి మీన్ ఏమొచ్చింది? 12.5, 12.5. ఇదే మెథడ్ అస్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్. మనకి ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంది, అదేంటది? స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్. ఏంటి స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్ ఫార్ములా? ఏ ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ యూఐ బై
సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఇంటూ హెచ్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూ తెలుసు ఎంత 12.5 ప్లస్ మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ చేయాల్సిన న్యూ టర్మ్ ఏమంటే యూఐ అంటారు. యూఐ ఇక్కడ చూద్దాం. యూఐ అంటే ఏంటంటే ఇది మన యూఐ ఫార్ములా వచ్చేసి xi మైనస్ ఏ బై హెచ్. హెచ్ అంటే క్లాస్ సైజు. నేను షార్ట్కట్ చెప్తాను స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ మనకి డిఐ ఏముంది, ఇక్కడ ఆపోజిట్ 0 ఉంది కదా, దానికి ఆపోజిట్గా మీరు కూడా 0 అయినా పెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా పైకి వెళ్తే -1 -2 వస్తుంది, కిందకు వచ్చేటప్పుడు +1 +2 ఎట్లా వస్తాయి. ఓకేనా? నీట్గా మనం సమ్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా నీట్గా చేయాల్సి వస్తుంది అమ్మా. ఓకేనా? నీట్నెస్ అనేది, ప్రాపర్ ప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నీట్గా లైన్స్ డ్రా చేసుకొని బార్డర్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఇది యూఐ. ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ చేయాలంటే మనము ఎఫ్ఐ యూఐ ఫైండ్ చేయాలి. ఎఫ్ఐ యూఐ ఇక్కడ ఎఫ్ఐ ఏముంది, మనకి ఎఫ్ఐ వచ్చేసి ఇక్కడ 3 ఉంది, యూఐ వచ్చేసి ఏముంది -2 ఉంది. అంటే ఎఫ్ఐని యూఐని మల్టిప్లై చేయాలి. 3 ఇంటూ -2 -6, 4 ఇంటూ -1 -4, 7 ఇంటూ 0 0, 2 ఇంటూ 1 2, 4 ఇంటూ 2 8. ఓకేనా? ఇది మన ఎఫ్ఐ యూఐ. ఇప్పుడు మనము యాక్చువల్లీ ఫార్ములా ఏంటి, సిగ్మా ఎఫ్ఐ యూఐ. అంటే ఈ వాల్యూస్ మనం యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 8 + 2 ఎంత, 8 + 2 వచ్చేసి 10. ఇక్కడ -6 -4 వచ్చేసి అది కూడా -10. సిగ్మా అంటే సమ్మేషన్, -10 + 10 ఏమవుతుంది 0. సిగ్మా ఎఫ్ఐ యూఐ వాల్యూ ఇప్పుడు మనకి 0 వచ్చింది. మన ఫార్ములా ఏంటి, మీన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ విచ్ మెథడ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా, a plus sigma fi ui by sigma fi into h. What is sigma fi ui? 0. What is sigma fi? 20 into h. h అంటే ఏంటంటే క్లాస్ సైజ్. ఎంత క్లాస్ సైజు, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 సక్సెసివ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లే 5 వస్తుంది. సో క్లాస్ హైట్ ఏమొస్తుంది 5. సో 12.5 ప్లస్ 0 into 5 0 divided by 20. What is 0 by something? As 0 by something వచ్చేసి మనకి 0. సో 12.5 ప్లస్ 0 12.5. ఈ కేసులో కూడా మనకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది 12.5. ఓకేనా చిల్డ్రన్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మీన్. వీ హ్యావ్ 3 మెథడ్స్. మెథడ్ 1 ఈజ్ డైరెక్ట్ మెథడ్, సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్, థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్. స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్ ఫార్ములా a ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ యూఐ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఇంటూ హెచ్. అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ ఫార్ములా a ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ డిఐ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ. డైరెక్ట్ మెథడ్ ఫార్ములా సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ. ఇన్ కేస్ మనకి ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే బెటర్ యూ గో విత్ డైరెక్ట్ మెథడ్. మెయిన్ థింగ్ మీన్ అంటే కోర్ పార్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్ఐ. ఇది చేయడం రావాలి మనకి. ఎక్స్ఐ వస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ వచ్చేస్తాయి. వితౌట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఏమి చేయలేము, ప్రాక్టీస్ చేసుకొని వెళ్ళాల్సిందే. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చేసాడు. సెకండ్ క్వశ్చన్లో మనకి మోడ్ ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. ఓకేనా? మన సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనం మోడ్ ఫైండ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ నేను క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ రాస్తాను. వీఆర్ ఫైండింగ్ మోడ్ నౌ. క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ వచ్చేసి 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 35 to 42, 12, 14, 23, 10, 15, 11. ఓకే, మోడ్కి మనం ఏ కోల్ని యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఇస్ మోడ్ ఫార్ములా, L ప్లస్ F1 మైనస్ F0 బై 2F1 మైనస్ F0 మైనస్ F2 ఇంటూ హెచ్. ఫార్ములా రాస్తే చాలు నీకు మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆల్మోస్ట్ 2 మార్క్స్ వచ్చేసినట్లే. ఇది రాస్తే ఫార్ములా రాస్తే 2 మార్క్స్. ఈ డేటా ప్రజెంట్ చేసినందుకు 1 మార్కు, మోడ్ ప్రజెంట్ అటెంప్ట్ చేసినందుకు 1 మార్కు. ఏంటి ఫార్ములా, ఎల్ ప్లస్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి F1 మైనస్ F0 బై 2F1 మైనస్ F0 మైనస్ F2 ఇంటూ హెచ్. అది మోడ్ ఫార్ములా. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోడ్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఫ్రీక్వెన్సీని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? దట్ టు హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇందులో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి మనకి 23.
that is our f1, frequency of the model class. That correspond interval is called as our model class. Highest frequency ki corresponding model class ni manamu corresponding class intervals ni model class అంటాము. అందులో 14 to 21 లో 14 ని లోవర్ లిమిట్ అంటాం. అర్థమైందా? ఇది f1, ఓకేనా? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ f0, frequency of the class preceding the model class. This is f2, frequency of the class succeeding the model class. ఇక్కడ మీరు చిన్న బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే 0 1 2 వస్తుంది. మీరు జనరల్గా మర్చిపోయి ఇక్కడ 0 పెట్టేస్తారు. అట్లా కాదు. హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది f1 అవుతుంది. హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ f1, పైనది f0, కిందది f2 అవుతుంది. క్లాస్ సైజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి 7 ఉంది. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అక్కడ రాసుకోవాలి మనం సైడ్లో ఏమి ఇచ్చాడు వాల్యూస్ని మనం బాగా రాయాలి. ఇక్కడ మనకి L వచ్చేసి 14, తర్వాత f1 వచ్చేసి 23, f0 వచ్చేసి 14, f2 వచ్చేసి 10, క్లాస్ సైజ్ వచ్చేసి 7. ఈ వాల్యూస్ అన్ని రాయాలి. సో L వాల్యూ ఎంత 14 ప్లస్ f1 వచ్చేసి ఎంత, f1 వచ్చేసి 23, f0 వచ్చేసి 14 by 2 into f1, 2 into 23 మైనస్ f0 వచ్చేసి 14, f2 వచ్చేసి 10 into క్లాస్ సైజ్ 7. సో 14 ప్లస్ 23 minus 14, 13 minus 4 9, 2 23 is 46, 14 plus 10 24 into 7, 14 plus 9 7 is 63 divided by 46 minus 24, that is equal to 22. Okay, now 14 plus 63 divided by 22, 22 3 is 66, 2 is 44, 13 minus 4 9, 5 minus 4 1. Your point 0, 22 8 is 8 2 is 16, 8 2 is 16 plus 1 17, 176. Okay, 8 is 176. Okay, so I can add as 2.8. 14 plus 2.8, that implies 16.8. So this is our mode. What is mode formula? L plus f1 minus f0 by 2 f1 minus f0 minus f2 into h. Okay children, so this is the manner to find the mode of the following data. Okay, now we have one more question, that is called as median. Now how to find a median of a given data? Okay children, suppose you take a data, you can see here in this question, let us find for this data. The distribution below given the weight of 30 students of a class, find the median weight of the student by drawing OQ curves. Okay, let me find the median first of all, and also both OQ curves. All together we will do it. Okay na? So for this data we will find both median and OQ curves. So this is our data. We need to find median for the given data. Okay children, so class intervals is given, frequency is also given. So what is median formula actually? Actually median is equal to L plus n by 2 minus CF by F into H. This is our median formula. Okay, so to find median we need to add one more extra column, that is called as cumulative frequency. We have to add cumulative frequency, right? CF, how to find CF? So 2 as it is children. Now 2 plus 3 5, and then 5 plus 8 13, 13 plus 6 19,
19 plus 6, 25, 25 plus 3, 28, 28 plus 2, 30. So what is n value? N value వచ్చేసి 30. Okay na? Our n value is 30. So one more thing, how to find f? How to find f value? F means what? Highest frequency. F means highest frequency. Among the frequency, if you observe the frequency here, what is the highest frequency here? Highest frequency is 8. That is our f value. So what is CF? CF is cumulative frequency of the class preceding the median class. So this is our cumulative frequency. Highest frequency is 8. Corresponding class interval is 50 to 55. This is our median class. Among that, in 50 is lower limit. Okay na? So now we got everything. Lower limit వచ్చేసి 50, n value 30, f value 8, cf value 5, class height is 5. Because difference between two successive class intervals as class height, class width is 5. Difference is 5. You can observe here. Okay na? Now let us substitute the values here. L value వచ్చేసి 50 plus n by 2. n value మనకు 30 వచ్చింది. 30 divided by 2 ఏమవుతుంది? 15. Minus cf value ఎంత? 5. f value ఎంత? 8. Into height ఎంత? 5. So 50 plus 15 minus 5 వచ్చేసి 10 by 8 into 5. So 50 plus 10 5 is 50 divided by 8. What is 50 divided by 8? 8 6 is 48.0. 8 2 is 16. 4 0 8 5 is 40. That implies how much? 50 plus 6.25. 50 plus 6.25 ఏమవుతుంది? 56.25. This is our median. Okay children, did you understand how to find median? So now, as per my hope, either mode or median they'll ask this year. So here for the same question, find the median weight and draw Ogilvy curves అన్నాడు. Okay, so for the same data we'll draw Ogilvy curves. Actually Ogilvy curves are of two types. Actually we have two types of Ogilvy's. The first one is less than cumulative frequency curve, LCF. Second one is greater than cumulative frequency curve, GCF. Okay, so first let us construct less than cumulative frequency curve. When we are constructing less than cumulative frequency curve, we need to consider its upper limit. What we need to consider? Upper limits. What are the upper limits here? In class interval 40 to 45, upper limit is 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Students, are you understanding? First we are constructing less than cumulative frequency curve, LCF. ఎప్పుడైతే LCF కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తావో అప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ చూడండి. లెస్ దెన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ కన్సిడర్ చేయాలి, ఆపోజిట్. ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు లోవర్ లిమిట్ కన్సిడర్ చేయాలి. జాగ్రత్తగా వినాలి ఇది. ఓకేనా? సో నౌ లెట్ us find less than cumulative frequency. Same like median only. 2 plus 3 5, 5 plus 8 13, 13 plus 6 19, 19 plus 6 25, 25 plus 3 28, 28 plus 2 30. So upper limit ni x axis పైన less than cumulative frequency curve ని y axis పైన కన్సిడర్ చేయాలి. ఆ 2 పాయింట్స్ మనం రాయాలి. అప్పర్ లిమిట్ వచ్చేసి 45, LCF 2, 55, 55, 13, 60, 19, 65, 25, 70, 28, 75, 30. Okay na? So now let us construct its cumulative frequency curve. So this is our y axis and this is our x axis. Intersection of x axis and y axis is called as origin. Okay, as class interval starts from
40 to 45. So starting class interval is what? 40 to 45. So what we will do, so this is called zigzag line. Till here we'll consider 40, and then 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. As highest frequency is up to 30, so what we will consider, we'll consider 5 units, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okay, so our first class interval is first is 45 comma 2. So on x-axis 45, on y-axis is 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So 2 means here, this is our point 45 comma 2. Now second coordinate is 50 comma 5. On x-axis 50, on y-axis 5. And our third coordinate is 55 comma 13. On x-axis 15, and y-axis is 13. And fourth coordinate is 55 comma 13 over 60 comma 19, 16 and 19, and then 65 comma 25, 65 comma 25, and then 70 comma 28, and then 75 comma 30. Okay, let us join these points. So this is our less than cumulative frequency curve. Okay, so how to construct less than cumulative frequency curve? When we are constructing less than cumulative frequency curve, what we need to consider? We need to consider upper limit and less than cumulative frequency curve. Now my question is, when we are constructing greater than cumulative frequency curve, so when we are constructing greater than cumulative frequency curve, we must consider its lower limits. These values we have to consider. Okay, now I'm doing both on the same table. Now I'm considering lower limit 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Lower limits. Now my question, the main problem is we have to construct GCF, greater than cumulative frequency. Children, listen carefully. How to construct greater than cumulative frequency? When we are constructing greater than cumulative frequency, we need to go from bottom to top. So this is top to bottom approach. See here, 2 plus 3, 5, 5 plus 8, 13. We have added from top to bottom. Now the question is, when we are constructing greater than cumulative frequency, we need to go from bottom to top. 2, now 2 plus 3, 5, 5 plus 6, 11, 11 plus 6, 17, 17 plus 8, 25, 25 plus 3, 28, 28 plus 2, 30. This is what? Bottom to top approach. Okay. Now what we need to consider? We need to consider LL as x-axis, GCF as y coordinate. This is our x coordinate and this is our y coordinate. So 40 comma 30, 45 comma 28, 50 comma 25, 35 comma 17, 60 comma 11, 65 comma 5, 70 comma 2. So let us plot these points on a graph paper. First one is what? 40 comma 30. 40 comma 30. This is our 40 and 30 will be here. Second one 45 comma 28. Third one 50 comma 25. And then 55 comma 17. And then 60 comma 11. And then 65 comma 5. And then 70 comma 2. Okay, these are the x coordinate, y coordinate, x coordinate, y coordinate I plotted. Okay, now let us join these points. Okay, where do they intersect? They intersect at this point. Okay, we need to draw
parallel to x-axis as well as perpendicular to y-axis, as it has intersected at somewhere 56.25. so this is the median of the given data. Okay, even though you should write scale, what we have taken on x-axis, we have taken 1 centimeter is equal to 5 units. On y-axis we have taken 1 centimeter as 5 units. Okay children, so that also we need to mention over here. Okay, so this is the most important question from the chapter 14 statistics. Okay, once if you go through these all 5 topics, this is more than enough. You will get easily 6 marks children. Thank you.